Good morning. Okay. So, ladies and gentlemen, signoras and signores, it is an honor for me to open this conference on behalf of the MERLIN Consortium and also of my UNIFE Director General, Mr. Philippe Citroën, who was unfortunately not able to come today, but is wishing us a successful event. And some of you already know me, so my name is Andea Demadonna, and I was the MERLIN project coordinator, and I work at UNIFE as a technical affairs manager. I warmly welcome you here in Madrid, and I would like to thank you all for coming today on behalf of all our partners. So special thanks go to Mr. Alberto Garcia, the General Manager of the Spanish Railway Foundation, for accepting our invitation and for giving us the opportunity to organize the conference in this beautiful venue. As you all know, MERLIN is a FP7 project co-financed by the European Commission, which investigated and demonstrated the viability of an integrated management system in order to achieve a more sustainable and optimized energy usage in the European electric railway systems. The project has brought together a wide range of rail stakeholders focused on the delivery of successful results. I will not give you much details about the project at this stage, because our technical leader and also the other MERLIN speakers, they will talk extensively about the project scopes and the results later on during the day. However, I would like to say a few words on the role that this project and the European rail sector can play for a truly sustainable and energy-efficient transport in the coming years. Nowadays, energy efficiency and CO2 reduction are top priorities worldwide. For example, the COP21 conference in Paris is reaching its end, and the entire world is looking to France at the moment. What will happen there will be crucial to shape a new global agreement aimed at reducing global greenhouse gas emissions and avoiding the threat of dangerous climate change. Although COP21 is a high-level negotiating process, it is expected that an international climate agreement will have a significant impact on all sectors, including transport. And for this purpose, the European rail community, including UNIFE, organized a number of initiatives, such as the so-called Train to Paris and the Paris Process on Mobility and Climate. To maximize the impact of a general agreement, transport must be acknowledged as a major contributor, and rail in particular can be depicted as an example of green transport mode. In fact, in the last years, railways have significantly improved their energy efficiency and have greatly contributed to the sustainability of the transport system as a whole. And back to MERLIN, our project has offered a concrete attempt towards increasing sustainability by reducing energy consumption in railways via a number of effective tools and real-life demos developed by a group of 21 committed partners. The project not only delivers standalone results, but also paved the way to solutions which will be integrated in the newly established joint undertaking Shift to Rail, that I think all of you are aware, which is finally ready to take off in the coming weeks. The initiative is fully in line with the energy goals set in the Transport White Paper for a 50% shift of medium-distance intercity passenger and freight journeys from road to rail. Shift to Rail will be the first European rail joint technology initiative to seek focused research and innovation as well as market-driven solutions by accelerating the integration of new and advanced technologies into innovative rail product solutions. It will promote the competitiveness of the European rail industry and will meet the changing EU transport needs. MERLIN outputs will be considered for the Shift to Rail future research activities dealing with energy efficiency and substations. MERLIN results will in particular be useful for the Shift to Rail Innovation Programme 3 on cost-efficient, sustainable and reliable high-capacity infrastructure. To conclude my short speech, let me say that the examples I have mentioned before tell us something very important. Cooperation is the real key word here. No matter what initiative we take or how much effort we put in our work, nothing can really change if we do not work together towards a common goal. COP21 will be a success
only if all countries agree on a common vision on climate change. Shift to rail will successfully shape the rail system of the future only if all partners share information and their knowledge. But MERLIN is a success now because cooperation has always been at the heart of our work. Thank you very much. So now I would like to invite Mr. Garcia here on the lecture, so for his speech, or okay, directly from there. Good morning to everybody. I can give some information about your background before your speech. So Mr. Garcia is an electromechanical industrial engineer of the ICAI, and he holds PhD in engineering and transport infrastructure and PhD in economics and business administration. He has published numerous technical and popular articles, written several books, lectured, taught, and participated in conferences. He has been working since 1981 in the railway sector, where he has been in technical management and senior management positions, such as the Director General of Passengers at Renfe. Currently, he is the Managing Director of the Spanish Railway Foundation. Thank you very much. Welcome to everybody. Good morning. Buenos días. Quería darles la bienvenida a todos ustedes, en primer lugar a Madrid, a esta estupenda ciudad, y en segundo lugar a la sede de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, que, como ha dicho Andea, dirijo actualmente, y que es la casa del ferrocarril en España. Para los que lo conozcan, podríamos decir que la Fundación, que es propiedad en su mayor parte de Renfe y Adif a partes iguales, y en la que también participan otros ferrocarriles españoles, como los ferrocarriles autonómicos o algunos metros, tiene la vocación de investigar, ayudar a formar y participar en todas aquellas cosas que supongan la participación de diversos actores del ferrocarril en España. Como bien saben, España de momento tiene un modelo organizativo en el ferrocarril de separación entre la infraestructura y la operación, e indudablemente este tipo de modelos, que tiene muchísimos inconvenientes para la aplicación práctica de muchas cosas, necesita de instrumentos, de sitios en los que se puedan poner de acuerdo los distintos actores, puedan trabajar juntos, y esta fundación es siempre la mesa de encuentro para que todas aquellas empresas, tanto los operadores y administradores de infraestructuras como las empresas del sector ferroviario, pues puedan compartir sus conocimientos y compartir sus experiencias. Y por tanto estamos muy contentos de estar todos aquí hoy, nuestros padres que son Renfe y Adif y las empresas del sector ferroviario, y nuestros amigos y compañeros de todas las empresas ferroviarias españolas y todos ustedes, los socios y participantes del proyecto MERLIN. Personalmente, para mí y para la Fundación es muy importante este acto porque dentro de los campos en los que la Fundación desarrolla su investigación, la energía ha sido ya hace más de 10 años quizás el campo en el que más hemos trabajado, y por lo tanto es algo en el que nos es muy próximo, que nos es muy familiar y que ha provocado también que la Fundación haya tenido un papel muy activo en el proyecto MERLIN. No solamente en su desarrollo, sino en sus inicios, que recuerdo en aquel ya lejano año de 2011, que con Javier Goicoechea y con Roberto estuvimos en Bruselas tantas tardes pensando en este proyecto. Muchas gracias a los dos por lo que habéis hecho, por llegar hasta aquí y por colaborar, y a todos los que participasteis. Seguramente había alguno más que ahora mismo no recuerdo. Pero la verdad es que fue un proyecto que abordamos en un momento con mucha ilusión y que, por tanto, es algo que nos llena de satisfacción que hoy, tantos años después, estemos aquí justamente para cosechar los frutos estupendos de este proyecto, y, por tanto, pues muchas gracias a los que estuvisteis en el inicio, a los que habéis trabajado después y a los que seguís trabajando, seguiremos trabajando en las fases posteriores, que son muy importantes también para esto. Creo que este proyecto ha sido un ejemplo de participación entre todas las partes que componen el sector, entre los centros de investigación y universidades, la industria y los operadores y administradores de infraestructura. Creo que es algo muy, muy importante, como bien ha dicho Andea, que participemos todos juntos, y es algo que no debe perderse, porque probablemente vemos con una cierta preocupación que no siempre el papel de los operadores y los administradores de infraestructuras está bien planteado en muchas ocasiones. De alguna manera,
Creo que este espíritu de Merlín hay que mantenerlo, hay que mantener esta colaboración de todas las partes son necesarias en esto y, por tanto, no puede haber desequilibrios. Las soluciones tienen que venir de un equilibrio entre todas las partes para el futuro y, por tanto, tenemos que seguir considerando este proyecto como algo paradigmático y algo muy importante y representativo y que no solamente tenga como frutos para el futuro las conclusiones que ha traído el propio proyecto, sino la forma de trabajar, la colaboración entre todos los países y entre todos los actores del sector. Creo que es algo muy importante que tenemos que mantener. Tenemos que seguir trabajando porque, como todos los proyectos, pues se llega hasta un sitio y a continuación pues tiene que servir para algo. Esas son las cosas que tienen que ayudar las autoridades y todos, las empresas y todo el mundo, tienen que ayudar en que aquellas cosas que se investiguen pues sí tengan una aplicación práctica y se lleguen a aplicar de verdad. Y aquí muchas veces hay muchas dificultades de todo tipo y tenemos que ser capaces de ayudar a que eso sea así y empujar un poco para que se consiga que no se quede en estudio, porque probablemente cuanto mejores sean los resultados del estudio, más frustrante resulta el que luego no se aplique o que no se llegue a aplicar en la totalidad y, por lo tanto, creo que es muy importante hacer ese esfuerzo porque estas conclusiones lleguen a aplicarse. Y también es muy importante, especialmente en este caso, que de alguna forma las autoridades, hoy están reunidos todavía en París con el asunto este del clima, es muy importante que de alguna manera acompañen también porque hace falta una regulación coherente con los objetivos económicos y técnicos. Y desgraciadamente no siempre es así. Seguimos viendo que el ferrocarril eléctrico está absolutamente ninguneado y olvidado en las directivas que se refieren al comercio de emisiones. Ni siquiera se considera transporte. Es decir, el transporte está exento, pero el ferrocarril eléctrico no está exento en la práctica. Y, por lo tanto, hay una regulación que no solamente no contempla, como debe ser, impuestos verdes o impuestos ecológicos, sino que, al revés, está castigando fiscalmente a nivel español y a nivel europeo, está castigando fiscalmente a los modos de transporte más limpios y más ecológicos y, por tanto, es necesario que las autoridades busquen fórmulas eficientes de estimular a los distintos actores para que actúen de la forma más razonable y no como está actuando actualmente, que están mandando mensajes negativos y contraproducentes al sector. Esto es especialmente importante en el marco del proyecto MERLIN, porque el proyecto MERLIN da un paso muy importante, pero que subyace detrás una idea que no es obvia. Recuerdo que ya en las primeras conversaciones, para empezar con el proyecto, queríamos pasar del paradigma de reducir el consumo, que es lo que hasta ahora se venía haciendo. El objetivo de todos los proyectos era, y las actuaciones, reducir la energía importada por el ferrocarril. Pero la energía importada por el ferrocarril, primero, no solamente la energía importada, sino que también hay una energía exportada, que también había que ponerla en valor. Y, en segundo lugar, el precio, no económico, sino el precio social de la energía, cambia de minuto en minuto. Y, por lo tanto, el objetivo era reducir el coste de la energía en términos del neto entre la importada y la exportada, cada uno con su precio y su precio en su momento. Porque dábamos por supuesto que llegaría algún día, en aquel 2011 pensábamos que llegaría algún día próximo, en el que el precio de la energía reflejase el coste social que tiene la energía. Pero han pasado ya 4 años y seguimos exactamente igual. El precio de la energía sigue sin reflejar el precio social, el coste social de la energía. Y, por tanto, es muy importante para que acompañar estos resultados, porque, en definitiva, el objetivo tiene que ser reducir el coste social de la energía, que además tiene que ser reducir el coste económico de la energía. Tienen que coincidir las dos cosas. Porque si las dos cosas no coinciden, estamos mandando al mercado mensajes equivocados. Y, por tanto, el trabajo técnico que hemos hecho es excelente, pero necesita también una apelación a las autoridades y a los reguladores para que acompañen con medidas regulatorias, fiscales, acompañen este proceso, porque si no, no llegaremos a ningún resultado. Y también que se dé el marco regulatorio dentro del sector para que estas estupendas ideas y estos estupendos resultados puedan llegar a aplicarse en la práctica y, por tanto, ser útiles. Por tanto, los que aquí estáis, habéis hecho los deberes. No podemos más que daros las gracias, escuchar los resultados que nos vais a contar a lo largo del día de hoy y animar a todos a seguir trabajando en esta línea en el futuro, no solamente en esta línea, sino en esta forma de hacer las cosas entre todos los actores del sistema y que juntos vayamos a apelar a las autoridades para que acompañen y hagan también sus deberes y hagan también su trabajo para que estos proyectos pues lleguen a ser útiles a la sociedad. Pues muchas gracias, espero que pasen un buen día hoy y que su estancia en Madrid y en esta fundación pues sea de su agrado y a disposición de todos estamos a lo largo del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Mr. Garcia.
Now I'd like to pass the floor to my colleague Isabelle De Keyzer from USC. Just a few information about Isabelle. Since 2012, she has been coordinator of dissemination of EU-funded project where USC was involved. And in MERLIN, she has been in charge of the work package dissemination. Thank you, Andrea. Okay. So, on behalf of UIC, I'm pleased to welcome all of you at the MERLIN final conference in this marvelous palace. Fernan Núñez, I hope I pronounced the name correctly because I don't speak Spanish, which is actually the headquarters of FFE, our friend association and member of UIC. And I'm very glad that you came from all over Europe and beyond. It was actually Mr. Marc Antony, the director of the Rail System Department, that was supposed to hold this speech now, so I will be doing it on his behalf. And I hope it's not going to be too long. So, as you all know, the transport system is the backbone of Europe's economic and social prosperity. And this importance will continue to increase in the future. It is supposed to be efficient and cost-effective. Further, it has to offer high capacity and, last but not least, meet its environmental targets. In the last few years, and particularly in this important period of the COP21 in Paris, rail transport has been promoted as the most sustainable surface transport mode for regional and international transport, both for freight and passenger movements. Other transport modes are, of course, catching up, like electric cars, long-distance buses, individual cars with Uber, as you may know, but rail transport's competitive edge needs to be preserved. So with this in mind, MERLIN is part of a global approach to reduce the carbon footprint of the transport sector, as its final objectives are indeed the reduction of rail's energy consumption. Energy is thus not only a fashionable topic. Indeed, railway undertakings and infrastructure managers, of course, have very high costs related to energy consumption, and there is a need to optimize them in a collegial approach. MERLIN is one of the many ways to achieve this goal. For example, in tramways, energy costs account for 40% of operation costs, and for 15% in high-speed train lines. If consumption can be reduced, this would imply reducing the energetic footprint, while at the same time increasing rail's competitiveness and efficiency. In Europe, rail transport is linking the various transport modes together via airports, ports, city centres and bus terminals. But to remain attractive, punctuality and quality are of utmost importance to rail transport users, whether they are passengers or rail freight operators. Indeed, both of them are sensitive to punctuality, and rail transport has to ensure schedules are respected in the best economic conditions. As Marc Antony, director of UIC's Rail System Department, puts it, the joint work of UNIFE and UIC has always been shaped by the search for the so-called Nash optimum applied to all stakeholders. Stakeholders meaning state, EU institutions, rail operators and infrastructure managers, and last but not least, the suppliers. This theory stipulates that no stakeholder can achieve its individual optimum if the others cannot achieve theirs. Thus, the optimum that is sought for is the optimum of the railway system. This approach, therefore, fully justifies the work on the tech regs. The proposals that have been prepared within MERLIN are powerful tools to anticipate together what is yet to come. Doing this exercise jointly is important and is only possible if it is underpinned by such values as sincerity, mutual understanding and respect. Because our common objective is to increase efficiency, competitiveness and customer orientation of the rail transport sector as a whole,
in order to deal with the competitive pressure of the market. So the work on electric energy enables to reduce fossil fuel consumption and to contribute to decrease rail transport carbon footprint and consequently to limit climate change. And this is exactly what MERLIN was aimed to achieve by developing strategies and systems to optimize train driving and reduce useless and energy-consuming braking. So regarding energy efficiency, the usual conflict between ecological goods on the one hand and profitability on the other hand will cease to exist if we take these aspects into consideration in the very early stages of projects and innovation developments. Here, both vectors are indeed pointing in the same direction, as every amount of energy saved with the same performance output is a plus for both environment and the economic profit, thus resulting in a classic win-win situation to which the results of MERLIN will no doubt contribute. To conclude, I'll be short, UIC would like to highlight that in his introductory speech to the Train to Paris event that was held on Saturday, 28th of November, that was right before the opening of the COP21, Mr. Ban Ki-moon, Secretary General of the United Nations, emphasized the role UIC should play in showing the way to help the rail sector as a whole, meaning operators and suppliers, to improve its carbon footprint. This, again, will not be possible without strong partnerships. Mr. Marc Antony would even call it a brotherhood in railway. So, such as the one that prevailed, for example, in MERLIN. Indeed, one of the many ways, one of the many appropriate frameworks to achieve this is European collaborative research and development projects, in which partners with different core businesses closely cooperate to reach a common goal. So, amongst research and development projects, either finished or still ongoing, MERLIN is a very good example of the long and fruitful collaboration between UNIFE and UIC, together with other partners. So before I introduce the first speakers, on behalf of UIC, I would like to warmly thank the whole MERLIN team, in particular UNIFE in the person of Andea Demadonna, and CAF in the person of Javier and Ruth, and of course, all my colleagues involved in the organization of the event. I mean, the speakers, I will introduce them to you, so no need to enumerate all the names. The colleagues from FFE, the colleagues from UNIFE, and of course, my colleague from UIC. And I wish you all of you coming from all over Europe and beyond, a very fruitful conference. Thank you.